പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട C4 സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. C4 cycle, we know the most important cycle. Actually, in the program of photosynthesis or the process of photosynthesis, the most efficient photosynthetic cycle is nothing but it is C4 cycle. C4 cycle ആണ് ഏറ്റവും നല്ല efficient ആയ cycle എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Because we can say that it has two important type of chloroplast, one which is present in the mesophyll and otherwise which is present in the bundle sheath cell. Anyway, we are focusing the significant aspects of both of the cycle, like C3 as well as C4 cycle. First, we can see the comparison of C3 and C4 plants. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് differentiate C3 and C4 cycle. നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. First one, variable. In the case of variable, for example, photorespiration. You know what is photorespiration? Photorespiration എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നോർമലി ഒരു C3 പ്ലാന്റിൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ C2 സൈക്കിൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോറെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ്. So the photorespiration in the case of C3 plant, it is extensive, അല്ലെ, നന്നായിട്ട് നടക്കും. But in the case of C4 plant, it is very minimum. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ C4 ലേക്ക് പോയത്. Then perform Calvin cycle. C3 cycle Calvin cycle ഉണ്ട്, and also in the case of C4 plant, it also contains C3 cycle or Calvin cycle. Primary carbon dioxide acceptor in C3 plant is RUBP, that is ribulose bisphosphate carboxylase. Whereas in the case of C4 plant, it is phosphoenol pyruvic acid or phosphoenol pyruvate. Then carbon dioxide fixing enzyme is rubisco, that is carboxylase bar oxygenase. But in the case of PEP, it is in the case of C4 plant, it is PEP carboxylase. Okay, and also which contain rubisco. രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. But in the case of C3, only one, that is RUBP, whereas in the case of C4 it is contained both PEP and RUBP. Then this is very important. The first stable product of the C3 plant is 3-phosphoglyceric acid, that is 3-carbon compound, whereas in the case of C4 plant it is oxaloacetic acid. ഇത് മറന്നു പോകരുത്, പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The first stable compound of C3 plant and C4 plant. Then affinity of carboxylase for carbon dioxide is moderate, but in the case of C4 plant the affinity is high. Then photosynthetic cell of leaf, it is mesophyll, but in the case of C4 plant, which contain both mesophyll and bundle sheath. Then classes of chloroplast, there are two types of chloroplast, one in the case of C3 plant, whereas in the case of C4 plant, which contain two types of chloroplast. Okay, so this is the basic comparison between C3 and C4 plant. Now we can see some additional differences, or we can say that it is a higher level of differences. For your examination, you should write this. Before that, I have discussed some basic aspects of some basic differences. ഇത് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസസ് ആണ്. But in the case of the advanced level, that is for your examination based on the marks and based on the question standard, you can add this answer. First, we can see in the case of C3 cycle, the primary carbon dioxide acceptor is a 5-carbon compound ribulose bisphosphate. The primary carbon dioxide acceptor is a 3-carbon compound phosphoenol pyruvic acid. Clear? ഇപ്പൊ രണ്ടും വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. The first stable compound is already പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒരു സെന്റൻസ് വൈസ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. 3-phosphoglyceric acid, whereas in the case of C4 plant it is oxaloacetic acid. The C3 cycle is completed in only one type of chloroplast present in the mesophyll cell. ആണല്ലോ. But in the case of C3 cycle is completed into two types of chloroplast, one occurring in mesophyll cell and other in bundle sheath cell. It takes place in comparatively low temperature, that is in the case of C3 cycle, whereas in the case of C4 cycle it
takes place at high temperature and more light intensities. Photorespiration occurs in C3 plants. Then photorespiration is not occurs in C4 plants. The rate of photosynthesis is comparatively lower, whereas in the case of C4 cycle, the rate of photosynthesis is comparatively higher. It occurs in C3 plants, which shows normal anatomy. It occurs in C3 plant, which show Kranz anatomy. So this is the basic, the most significant differences between C3 and C4 plant or C3 and C4 cycle. Remember, this is very important aspects as far as your examination. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് C3 and C4 സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് C2, C3, C4 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ C3 as well as C4 സൈക്കിൾ. സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് CAM സൈക്കിൾ ആണ്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.